Assalamu alaikum and good evening to you all. Welcome to the fourth episode of Master Class for Medicine Final Part Examinee organized by SCP Bangladesh Chapter and supported by Bangladesh Society of Medicine. As you already know, it is a program which is designed for the Medicine Final Part Examinee as well as Midterm Preliminary Part 2 examinees. Yesterday, we had an historical event on IOE. If you missed the program, I strongly suggest that you see it at our YouTube channel. Today, we'll be discussing about another very important topic. Today, we'll be learning about acute confusional state, diagnosis, and management. To talk about this important topic, we have a legendary professor here with us, the principal of Dhaka Medical College, Professor Titu Miah sir. He is the former Secretary General, Bangladesh Society of Medicine. To chair the session, we have another best physician of the world, the legend himself, Professor Kaji Tarikul Islam sir. He was the founder governor of ACP Bangladesh Chapter and the former president of Bangladesh Society of Medicine. In the expert panel, we have two most renowned and prestigious professors of our country. Firstly, Professor Sohail Muhammad Arafat sir. He is the chairman, Department of Medicine, BSMMU. Then we have every student's favorite professor, Professor Shujat Pal sir. He is the head and professor of medicine, Chittagong Medical College. As a moderator, we have the good-looking and talented Dr. M.S. Arifin Patwari sir. He is the assistant professor of medicine, Dhaka Medical College. During the live session, you can ask topic-related questions on the comment section, which will try to answer them in the question and answer session, which will start right after the presentation. So, without doing any further delay, let me hand over the session to Dr. Arifin Patwari sir. Dr. Arifin Patwari sir. Thank you, Dr. Prince Kausar, for your introduction. Good evening, ladies and gentlemen. I would like to invite you all to our today's masterclass, organized by SCP Bangladesh Chapter and supported by Bangladesh Society of Medicine. Today, we are very much lucky that we have got Dr. Professor Kaji Tarikul Islam, the living legend of internal medicine, as our chairperson of this session. Sir is now working as the member of a National COVID-19 Technical Committee, as well as the advisor of Popular Medical College, and Sir is a successful was a successful president of Bangladesh Society of Medicine and also the governor of SCP Bangladesh Chapter. And it is always a great opportunity for our students to hear from the best teacher. And today, our students will hear from a legendary teacher and who is very well known as the magical and the charismatic teacher of internal medicine. And he is no other than Professor Titu Miah, current principal, Dhaka Medical College, and working as the Controller of Examination, Bangladesh College of Physician and Surgeon. He is also the former Secretary General, Bangladesh Society of Medicine. Today we are we are waiting for our two renowned Professor of Medicine as our panel of experts, Professor Sohail Mahmood Arafat sir, Chairman, Department of Medicine, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical Vishwavidyalaya, University, and Professor Shujat Pal, Head Department of Medicine, Chattogram Medical College. And we are also have already been informed that Professor H.M. Nazmul Hasan sir, President Governor, SCP Bangladesh Chapter, is with us. So we are very much honored to have himself, the legend of internal medicine of Bangladesh. Sir, I would like to invite you all to this program. And today our topic is the acute confusional state, the diagnosis and the management.
and it will be discussed, as I said earlier, by Professor Mohammad Titu Miah, Principal, Dhaka Medical College. Now, without making any delay, with the permission of our today's chairman, Professor Kazi Tariqul Islam sir, may I request Professor Mohammad Titu Miah sir to start his session. Sir. Thank you, Arifin Patwari, for your nice conduction and nice words. Am I audible? Yes, sir. Am I okay? My humble respect and salam to my today's honorable chairperson, who is the ex-governor of the SCP and who was the ex-president of Bangladesh Society of Medicine, and my mentor and one of the brilliant and legend professor of internal medicine, Professor Kazi Tariqul Islam sir, and two brilliant, my colleague, brilliant teachers as a panel of experts, Professor Sohail Mohammad Arafat and Professor Shujat Pal, and my teacher and mentor, Professor Nazmul Hassan sir, and also the honorable participants, my other teachers, and all other participants. And to my today's topic is the acute confusional states, its diagnosis and management, arranged by the SCP Bangladesh chapter and Bangladesh Society of Medicine. This is a very common happening, commonly encountered by the physicians and also the neurologists in our day-to-day practice. And let's start with few scenarios. A 50-year-old male was found drowsy while traveling to Sylhet, and he was brought to the emergency of the hospital. His co-passengers said he was complaining of the severe headache. On examinations, his GCS was 11. And then we all know these sessions is the part of the master class for the postgraduate students. And most of the postgraduate students are going to appear in the exam, and they will fill these sorts of questions in the OSPE and also in the interactive oral session. So what are the questions may be happen with this scenario? What immediate steps you should do to evaluate the patients? Mention 5 points in the history you should take when the relative of the patients arrive. If his blood pressure is 180 and 110 millimeter and pulse is 60 beats per minute, what are the signs you shall look for? So these are the questions will be discussed later on. So another scenario, a 35-year-old truck driver was brought to the emergency department in the morning by his co-worker with altered level of consciousness and respiratory distress after attending a local festival. And ABG shows PS is 7.22, partial pressure of oxygen is 66 kilopascal, and partial pressure of carbon dioxide is 3.5, and bicarbonate is 9 millimole. So we can guess what is the scenario and what is the underlying cause and what are the questions may happen. Mention 3 abnormal findings, mention 3 other investigations to confirm your diagnosis, mention the initial steps of the resuscitation. What antidote you will prescribe? The patients develop visual loss and the serum creatinine is 6.6. What should be the next specific treatment? Another scenario, a 35-year-old lady presented with 72 hours history of increasing confusion, and she was found drowsy with right-sided weakness with the positive Babinski sign. So investigation reveals glucose is 6.3 millimole, CSF study opening pressure is 35 millimeter CSF, and WBC is 70 millimeter, 75% lymphocytes, and protein is 1.1 gram staining no organism. So these are the questions maybe asked, like mention for further investigations. Mention 2 differential diagnoses, 2 important drugs used in the patients, and what long-term complications these patients may have. So a 66 years old ex-smoker, another scenario, with the history of cough, weight loss, polyuria, presented with drowsy state. Blood test reveals 9.8 hemoglobin percentage, ESR 78, serum calcium 2.9 millimole, and sodium is 126 millimole.
So again, these are the questions. Maybe ask 5 clinical points on history to make a diagnosis. 5 expected examination findings might be a cause of what might be the cause of the drowsiness. Mention 3 other investigations. What is the pathophysiology of the increased calcium? So these are the scenarios and questions may be given in the exam. And all these scenarios are related to the altered consciousness. So this sometimes may be associated with the acute confusional state, which is associated with the altered consciousness. So the picture denotes the structure of, this is a brain structure, and the picture of a brain, and the we know, all of us know the functions related to the different areas, and acute confusional state, definitely another name is the delirium, rest of the cortical dysfunction, and replaces the older term, the acute confusional states. And synonyms are the delirium, altered mental status, acute organic syndromes, acute brain syndrome, acute cerebral insufficiency, exogenous psychosis, metabolic, and so many names could be given to the delirium. And altered mental status can be divided into 2 major subgroups: acute onset, if it is acute delirium or the acute confusional state, and if it is chronic, then dementia. A third entity, the encephalopathy, which is commonly encountered, and subacute organic brain syndrome, denotes the gray zone between the delirium. So this is very difficult to sometimes put this into delirium or into dementia. So delirium and dementia, in between delirium and dementia, sometimes it's the early course. In its early course, this may be fluctuate, but it is often persistent and progressive. So delirium is a syndrome of the transient, reversible cognitive dysfunction. This is very important. It is a very short, brief period of time. It persists, and it is reversible. And this is more common in the older age rather than the extremes of age, mostly on the common older age. And disturbance in the level of awareness and reduced ability to direct and focus, sustain, and shift the attention. So very difficult to, patients feels difficulty in focusing their attention. So the epidemiology of the delirium or general hospital patient incidence is rather huge, 20 to 30%. Incidence in patients in post-surgery, 10 to 50%. Within the community patients, long-term care rates are up to the 20%. The incidence is much higher within the subgroup of at-risk patients, especially the elderly patients, patients with the sensory deficits like the poor eyesight, poor vision, blind, patients with the pre-existing cognitive impairments, like the dementia, previous brain injury. So in terms of diagnostic criteria of the delirium, according to the DSM-5, disturbance in the attention, reduced ability to direct, focus, sustain, and shift the attention, and awareness. So the disturbance is very much with the attention and awareness. The disturbance develops over a short period of time, usually hours to few days, represents a change from baseline attention and the awareness, and tends to fluctuate in severity during the course of a day. An additional disturbance in cognitions, the memory deficit, disorientation, language, visuospatial ability, and perceptions. The disturbance in the criteria A and C are not better explained by another pre-existing established or evolving neurocognitive disorders, and do not occur in the context of a severely reduced level of arousal, such as coma. And there is evidence from the history, physical examinations, or laboratory findings that the disturbance is direct physiological consequence of another medical conditions, substance intoxications or withdrawal or exposure to a toxin, and is due to multiple etiologies. So presence of delirium always denotes a poor prognostic signs, and 3 to 6 months mortality rate of patients with an episode of delirium is 23 to 33%. And 1 year mortality rate is up to 50%. Elderly patients with delirium while hospitalized have 20 to 70% mortality rate during the hospitalizations.
The pathology of the delirium is poorly understood, but the delirium is always indicated global cortical involvement, and it occurs in the subcellular level. Biochemical and electrophysiological changes are there. Best established neurotransmitter dysfunction is reduced cholinergic activity, and increased dopamine may also play a role. As the cholinergic activity is the factor, it is also the reduced cholinergic activity. We find the patients, while we are treating the patients of organophosphorus poisoning by atropine, by blocking the cholinergic activity, there is simultaneous, the patients become, there is consequence of that. Sometimes we found the patients in delirious status. And like the Dutora poisoning, which the mechanism of actions like the atropine or cholinergic blockage, the patients present with the delirium. So increased dopamine may also play a role. Low and excessive serotonin, low and excessive GABA are the contributing factors for the delirium. There might be direct injury to the neurons, may cause the delirium, metabolic, ischemic, and alter synthesis, release of the neurotransmitter, and stress response, a response to the stresses like the trauma, surgery, and infections, and other may release some pro-inflammatory cytokines, elevate the cortisol level, and direct neurotoxic effects, and alter the neurotransmitter levels. So, and another hypothesis of the delirium may be associated with due to the some systemic inflammatory response like the IL-6 and other cytokines, leading to the blood-brain barrier disturbance and causing the delirium. So inflammatory mediators, this picture shows inflammatory mediators enter into the, affecting the neurons, microglial cells, and activations and release of the inflammatory mediator. And there are some neuroinflammations and neuronal dysfunctions finally may cause delirium, and for shorter durations, sometimes may the longer duration. So these are the what we have mentioned. These are the risk factors like the age, pre-existing cognitive impairments. We have already mentioned all this in the previous slides. And drugs is also an important factor. Polypharmacy is one of the important cause in the elderly patient to cause the delirium. So in terms of etiology, though in the whole over the world, the important etiological factor is the alcohol withdrawal. But in our perspective and in this subcontinent, infection is one of the important causes. It may happen to different type of infection, the pneumonia, UTI, cellulitis, gram-negative sepsis. And neurological conditions like the acute stroke, subdural hematoma, encephalitis, seizure, especially in case of post-ictal stage, and space occupying lesions. Other important causes of like the metabolic disturbances. So we invariably encounter patients with some metabolic situations, impairments of the metabolic conditions, acute renal impairment, hyponatremia, hypercalcemia, hypoglycemia, and also the hyperglycemic status, and sometimes with hypothyroidism also. Cardiopulmonary conditions like the massive pulmonary embolism, pneumonia, pulmonary edema, COPD, and almost all the physicians has encountered some of the cases of the acute myocardial infarction may present with the delirium. Drugs causing delirium, the anticholinergic drugs, antiarrhythmic drugs, antidepressants, antiepileptics, antihistamines, benzodiazepines, and calcium channel blockers. So what are the clinical features can happen? Diffuse cognitive deficit, especially in terms of the attention, and there is some disturbance in the orientation in the time, space, and persons, some impairment in the memory, and visual constructional ability is impaired. Executive function is tremendously impaired. The temporal course of the disease might be acute. Mostly it is acute onset with fluctuating severity or in course of in 24 hours, usually reversible, and subclinical syndrome may proceed and follow an episode.
And in terms of psychosis, there is perceptual disturbance, especially visual and in terms of hallucination. Sometimes happens with the delusion also, paranoid and poorly formed. Thought disorders may be encountered. There was some sleep awaking, fragmented throughout the 24 hours period, reversal of normal cycle, sleeplessness. There is some also language impairment. Word finding is difficulty there is in finding the word, incoherent talking, and dysgraphia, and altered semantic content. So any mode can occur usually in congruent and context in terms of affect, and anger and irritability, common lability is common. So there might be emotional lability also. So the differentials is invariably with the delirium, dementia. These are the differentiating points. Delirium is in acute onset. It is the fluctuating course we have mentioned. But in case of dementia, it is progressive. Onset is insidious. Reversibility is always there. And level of consciousness is impaired. Rather clear remain in the dementia. So attention, inattention, poor memory, etc. Hallucination is marked, especially the visual hallucination in case of delirium. And delusional feeling, fragmented, persecutory. In case of dementia, it is paranoid delusion. So these are the assessment tools in terms of alertness and AMT4 and attentions, which we call the 480 delirium chart. So in this way, we can assess if the score is 4 or above possible delirium, and 1 to 3 possible cognitive impairment, 0 delirium or the severe cognitive impairment. So clinical assessment tool, the confusion assessment method, acute onset or fluctuating course, inattention, disorganized thinking, altered level of consciousness. So different chart are there. So how can we diagnose the delirium? For the diagnosis, the history and examinations is one of the important tools before going for the investigations. Delirium presents with the acute onset of impaired awareness, easy distraction, confusion, and disturbance of perception. Recent memory is usually deficit, and the patient is typically disoriented to the time and the place. The patients may be agitated or absent, and the level of awareness may fluctuate over brief periods. Speech may be incoherent and pressurized, non-sensical, and rating or the rambling. And patients with delirium have difficulty in maintaining the attention and changing the focus of their attention. The current and the past history from other sources, including the pre-hospital workers, family or friends, and past medical records, prior psychiatric illness, and the similar episodes of confusions in the past, or to uncover a treatable or morbidable cause for the cognitive impairments. So regarding examinations findings, smell for alcohol, musty odor for liver disease and for fetal hepatitis, icterus or hysterexis pointed to the liver failure, maybe due to acute liver failure or the chronic, the CLD, or encephalopathy. Agitation and tremulousness suggest the sedative or drug withdrawal or the alcohol withdrawal. So presence of fever can differentiate what might be the underlying cause, may point to the infections, heat illness, thyroid storm, aspirin toxicity, and extreme adrenergic overflow of certain drugs overdose. And extreme hyperthermia with pinpointed pupils always points to the the spontaneous strokes. And in patients with a rapid respiratory rate, consider diabetic ketoacidosis, sepsis, stimulant drugs intoxications, and aspirin overdose. So in patients with slow respiratory rate, if the respiratory rate is low, we should consider the narcotic overdose and CNS insult or various sedative intoxications. So examination findings is very much helpful to point it towards the etiology. If the pulse rate is rapid,
and the patient is with fever, and sepsis, dehydration, and thyroid storm should be the underlying cause. And cardiac arrhythmia may be the associated findings, and overdose of the certain stimulants and anticholinergics, quinidine, theophylline. So just when the pulse rate is high, we can think of these situations. And patients with a slow pulse rate may have the elevated intracranial pressure, asphyxia, or the complete heart block. Sometimes the calcium channel blockers, digoxins, and the beta blockers may also produce the altered mental status and bradycardia. আমি এখানে একটু বাংলায় বলি, আমার একটা এক্সপেরিয়েন্স আছে রিগার্ডিং দ্য পালস রেট কম এবং একটা পেশেন্টের যে আমি একটা পেশেন্ট পেয়েছিলাম আমি যখন অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার হিসেবে ঢাকা মেডিকেল কলেজে 22 নম্বর ওয়ার্ডে কাজ করছিলাম। তো পেশেন্টটা আসলো, যে পেশেন্ট কমপ্লেন করলো তার অ্যাটেন্ডেন্স যে মাঝে মধ্যে সে ইল বিহেভ করে, অল্টার্ড কনসিয়াসনেস হয়ে যায়, উল্টাপাল্টা কথা বলে এবং আসলো। তো আমি দেখলাম যে পালস রেট খুব কম। দেখার সাথে সাথে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার হিসেবে তখন তার ফান্ডোস্কোপি এক্সামিনেশন করলাম। দেখা গেল যে তার এই পেপিলিডিমা আছে, বাট ওয়াই দেয়ার ইজ ইন্টারমিটেন্ট, এটা তো মানে ফ্লাকচুয়েট করে যদিও দিনের মধ্যে, কিন্তু তার কনসিয়াসনেসটা অল্টার্ড হয় একটা সার্টেন পিরিয়ডে, ইন বিটুইন সে ভালো থাকে। সো ফাইনালি দেখা গেল যে আমি সিটি স্ক্যান করালাম 94.5 এর দিকে, সেটা একটা জায়গায় ঢাকাতে তখন সিটি স্ক্যান হতো, and it was found that তার একটা ventricle থেকে একটা টিউমার, পেডাঙ্কুলেটেড টিউমার অ্যাটাচ করছে, which was colloid মানে colloid টিউমার বলা হয়, যেটা পেডাঙ্কুলেটেড। তো পরে এটাকে এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে নিউরোসার্জন আসলো যে it was pedunculated, it blocks the foramen of Monro and causes the sudden rise of the usually there is a persistent rise of the ICP, intracranial pressure বেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারপরও ব্লক হওয়ার জন্য ইন্টারমিডিয়েটলি যখন ব্লক করে তখন ইন্টারমিডিয়েট রেজ অফ দ্য দ্যাট ইজ ইন্ট্রাক্রানিয়াল প্রেশার, ইন্ট্রাক্রানিয়াল প্রেশারটা বেড়ে যায়, and then he behaves he becomes delirious, ill-behaved, incoherent talking, and etc. So pulse rate sometimes points to the underlying cause, like the tachycardia and other things, and blood pressure is also important indicators for the underlying cause, like the adrenergic overload. In patients with hypertension and bradycardia, consider the elevated intracranial pressure. With delirium and hypotension, the differential diagnosis includes the dehydration and sometimes the diabetic coma, or the patient with sepsis, hemorrhage, GI bleeding, adrenergic depletion secondary to the cocaine and amphetamine. So nowadays we encountered certain patients with IABA presented with delirium in our ward and in our day-to-day practice sometimes. And patients with having these sorts of the delirium and hypotension, we should put a differential, so should take the history of amphetamine also. So regarding the examination findings, the pupillary dilatation is seen in anticholinergic overdose and stimulant use or hallucination use. And sometimes patients with delirium, especially delirium tremens, in case of opioid especially, opioid withdrawal, the patient there might be associated with the pupillary dilatations and with like the rhinorrhea and the respiratory symptoms like the bronchospasm, etc. So pupillary constriction is seen also in the narcotic intoxications. In pregnant patient, preeclampsia may be associated with delirium. So these are the examination findings which can guide us, and the history will guide us the underlying cause. And to confirm our suspicion and to pinpoint to our diagnosis, investigations is the next tool to help. So oxygen saturations, in some cases ABG, carbon monoxide, these are the will be helpful, especially in the ICU setup, and if we can do in our wards even. And CBC electrolytes may point to the infections and electrolytemia. Blood glucose can point to the other hypoglycemia and hyperglycemia. Like the renal functions is assessed by the BAN and creatinine. In older patients, between B12 and folate levels, sometimes calcium level, magnesium level, and liver function test and serum ammonia
is very much helpful in finding the underlying cause. And also in case of especially a patient having delirium tremens, especially in chronic alcoholic patient having the withdrawal of the alcohol, may be associated with the delirium. And if it is associated with the low magnesium or low potassium and impairment in the liver function, this indicates the poor prognosis. And also prothom meantime, activated partial thrombolytic system, urine analysis, all this may be helpful. We can also assess the certain serum level or urinary level in alcohols, drugs, and toxins can be assessed by measuring these drugs and toxins. And toxic screenings are generally not helpful in acute settings unless the turnaround the time is rapid. So it is, if facilities available, we can go for the assessments of the certain toxic materials and also the drugs. In a suspected endocrine emergency, the following are the required investigations: blood glucose, followed by the serum glucose and acetones, thyroid hormone test, and serum cortisol level. And we have also mentioned about the calcium, phosphorus, and also parathyroid hormones. In suspected CNS infections or the specific lumbar punctures may, especially infection, the lumbar puncture is an important tool for the diagnosis. CT head and sometimes MRI may be helpful. MRI is very difficult to perform in these patients, but CT is one of the important investigation tool to rule out the certain infection, including the HIV. A head CT scan without intravenous contrast should be obtained if CNS infection, trauma, or the cerebral vascular accident is suspected. Although not typically part of the workup in the emergency department, a brain MRI may be considered to distinguish between the Alzheimer's disease and the vascular cause of the dementia. So we are going to talking about the management. Regarding the management, sometimes in the mild or moderate cases, the non-pharmacological measures will be very much helpful, just to keeping the patients in a comfortable room with good ventilations, with the bright light should be illuminated, and also the bed and the surroundings should be in a comfortable situations, and noise should be eliminated. These things can eliminate some, in case mild to moderate delirium, without going for the treatment, even without going for the drugs. So patients should be monitored, especially ensure the good oxygenations and the vitals should be monitored. Intake output chart should be maintained. As an attendant, the patient feels better while he finds the close relatives, good friends, especially in case of mild to moderate delirium, and they should be treated in a special unit with the special care nurses. Regarding pharmacotherapy, the antipsychotics are the treatment of choice rather than the benzodiazepine. Haloperidol is the best studied, widely used. Virtually no anticholinergic effects, virtually no hypotensive effects. So popularly used drugs is the haloperidol. And other atypical antipsychotics could be used, risperidone and olanzapine and quetiapine. This could be helpful in certain situations. So these are the drugs could be used. In one study, they have found the lorazepam and other benzodiazepine better not to use, because in the ICU setup, the mortality rate was higher with the benzodiazepines like the lorazepam. Besides, patients having delirium, we all know that on the background of the chronic encephalopathy or liver failure, it deteriorates the situations. So benzodiazepines could be used only in case of better to use in case of its withdrawal, and I have mentioned regarding the
the certain patients with delirium, maybe with hyperactive state or sometimes hypoactive states. And we should, paradox is that in case of delirium with the hypoactive state, especially in dementia patient, elderly patient, they are responded with the haloperidol rather than with the, the neuron stimulant, because it is better to avoid the neuron stimulant, the CNS stimulant, because it may precipitate the situations of the delirium or aggravate the delirium. And regarding prognosis, it is variable, and full recovery unlikely at the hospital setup, especially in the elderly patient, may persist for weeks or months even. And there is some sorts of baseline deficits. The persistent cognitive deficit may be there. Stupor, coma, death, the presence of delirium indicates a more serious medical illness affecting the central nervous system. So almost I'm at the end of my lecture. The main purpose of this talk and this class is to orient the student, our postgraduate students, about the questions. আমাদের ডিসিপিএস এ এইভাবে সাধারণত আমরা কোশ্চেন গুলা করি ইন্টারেক্টিভ অরাল সেশন গুলাতে কিংবা অসপিতে, এগুলা দেখা যায় যে আমরা কি কি ডোমেন আগে সিলেক্ট করি, তারপর সাব ডোমেন থাকে, এবং স্টেশন গুলো আমরা ওইভাবে সিলেক্ট করি। যে ডোমেন আছে, যে ডোমেন 1 এ আমাদের হিস্ট্রি, ডোমেন 1 ইভালুয়েশন, ডোমেন 2 ম্যানেজমেন্ট, ডোমেন 3 আমাদের আদার্স ইস্যুস থাকে লাইক দ্য পাবলিক হেলথ ইস্যু, ইথিক্যাল ইস্যু। দিস আর দ্য থিংস আমরা যেগুলা কনসিডার করি যখন আমাদের স্যাররা কোশ্চেন সেট আপ করেন ইন্টারেক্টিভ অরাল সেশন। যে সে ডেলিরিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত এখানে ডোমেন সাবডোমেন যেগুলো আছে আমাদের হিস্ট্রি, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, ইনভেস্টিগেশন, diagnosis, relevant basic clinical stages, rational use of the drugs, আমরা যে ডিসকাশন প্রগনোসিস আমরা যেগুলো ডিসকাস করলাম, এখানে আমরা আসলে পাবলিক হেলথ রিলেটেড কোনো ইস্যুকে আনতে পারি না, কিংবা ইথিক্যাল ব্যাপারগুলো থাকতে পারে, বাট এখানে খুব বেশি এরকম আমরা চিন্তা করতে পারি না। এখানে যে কোশ্চেনগুলো আমাদের হবে সেগুলা সাধারণত দেখা যায় যে ইভালুয়েশন রিলেটেড এবং ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড, এবং যে কোনো সাবডিমেনকে চয়েস করে আমাদের এই কোশ্চেনগুলো আসতে পারে। এবং আমাদের স্টেশন সাধারণত 5টা থাকে, এবং স্টেশন 1 এ আমাদের ইমার্জেন্সি থাকে, যেটা ইভালুয়েশন। এটা ডেলিরিয়াম একটা গুড টপিক ফর দিস। ম্যানেজমেন্টও এখানে আসতে পারে। আর ক্রনিক কেস ম্যানেজমেন্ট, ওপিডি রিলেটেড কেসগুলো, ক্রনিক কেসগুলো যেগুলো থাকে সেগুলো স্টেশন 3 তে থাকবে কোশ্চেন গুলা, এবং স্টেশন 4 রিসেন্ট আপডেট সম্বন্ধে থাকবে, এবং স্টেশন 5 পাবলিক হেলথ আর ইথিক্যাল অ্যাসপেক্টস। এবং গত বছর আমাদের বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান সার্জনস এখানে শুরু হয়েছে। এবারও একইভাবে আমাদের এই অ্যাক্টিভিটিস গুলো চলবে এবং একই রকমই কোশ্চেন হবে। সো আমরা যদি আবার যাই যে কোশ্চেনটা আমরা করেছিলাম, যে 50 years old male was found drowsy while traveling to the Sylhet. তো এখানে আমাদের যে কোশ্চেনটা একটা ছিল যে হোয়াট ইমিডিয়েট স্টেপস ইউ শুড গো টু ইভালুয়েট দ্য পেশেন্ট, মেনশন 5 points in the history you should take when the relative of the patient arrived. His blood pressure was 180 by 110, pulse was 60 beats. What are the signs you should look for? These are the questions can be given in a question of the interactive oral session. So immediate steps এর আনসার হতে পারে যে অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য এয়ারওয়েজ, ব্রিদিং এন্ড সার্কুলেশনস, এক্সামিনারের রেসপন্স ফ্রম দ্য এক্সামিনার, এরকম মানে চাইবে যে এয়ারওয়েটা মানে কত পার্সেন্ট স্যাচুরেশন থাকতে পারে, মানে আমরা এক্সপেক্ট করি। ইন্ট্রাভেনাস রুটটা সাধারণত প্রেফার করা হবে, এটা এস্টাবলিশ করতে হবে। আমাদের বেড সাইড ব্লাড সুগার, ইসিজি এগুলা মানে করতে হবে, কি এক্সপেক্টেড ফাইন্ডিংস সেটাও এক্সামিনার জিজ্ঞেস করতে পারে। ব্লাড সেন্ড ফর দ্য সিবিসি, ক্রিয়েটিনিন, ইলেকট্রোলাইটস, সিটি, ব্রেইন, আইভি ফ্লুইড, the normal saline. Mention 5 points of the history you should take when the relative of the patients arrive. এখানে আমরা history of diabetes mellitus, hypertension, stroke, hypoglycemia, underlying কারণগুলা বের করার জন্য মানে আমরা চেষ্টা করব, underlying cause.
and history of drug abuse, stimulant, alcohol, traveling in a bus, taxi, pickpocket, drug history like the anticoagulants, antiplatelets, chest pain, palpitation, and breathlessness. These are the things could be the possible answers. Answer is that his blood pressure is 180 by 110 millimeter. আমরা জানি যে what are the signs you should look for? The signs of the drug abuse site, focal sign, third nerve palsy, neck rigidity could be sought. And also probably the signs of a patient has got the 180 by 110 blood pressure. We can go for the fundoscopy examination. Papilledema থাকতে পারে এখানে। সেকেন্ড যেটা আছে আমাদের 35 ইয়ার্স ওল্ড ট্রাক ড্রাইভার যেটা ছিল, আমরা যে সিনারিওটা দিয়েছিলাম একটা ফেস্টিভে গেছে, সো অ্যালকোহল ড্রিঙ্কিং এবং ব্লাইন্ডনেস হয়েছে, সো আমরা এখানে মোস্ট লাইকলি মিথানল পয়জনিং এর কথা প্রবাবলি চিন্তা করতে পারি। এখানে অ্যাবনর্মাল ফাইন্ডিংস, 3 অ্যাবনর্মাল ফাইন্ডিংস কি হতে পারে? লো পিএইচ, এটা তো আমরা দেখেছি এখানে আছে, লো পিএইচ, পার্শ্বপ্রাশ অক্সিজেন বাইকার্বনেট কম আছে। 3 other investigations confirm করার জন্য blood urine analysis of the ethanol glycol or blood urine analysis for the methanol, serum electrolytes. Initial steps of resuscitation, vital signs, identify the poisons involved, identifying the patients at risk of further attempt at the self-harm, and removing any remaining hazards. What antidote you will prescribe, ethanol or the fomepizole? Fomepizole probably আমাদের এখানে available না এখন পর্যন্ত। The patient developed visual loss and the creatinine 6.6. What should be the next specific treatment? So আমরা এখানে hemodialysis or hemofiltration এর কথা বলেছি। Number 3, যেটা আমরা হিস্ট্রিটা বলেছিলাম যে 35 years already, present in 72 hours, এবং আমাদের রাইট সাইডেড হেমিপ্লেজিয়া ছিল, বেবিনস্কে পজিটিভ। Her husband said she had the history of the air discharge in the past. Investigations reveals the glucose বলেছি আমরা, প্রোটিন বলেছি, গ্রাম স্টেনে কোনো অর্গানিজম আসে নাই। এখানে কোশ্চেনগুলো ছিল যে ফার্দার 4 ফার্দার ইনভেস্টিগেশনস আমরা বলেছি, সিটি, এমআরআই, সিবিসি, ইএসআর, CSF, PCR for herpes simplex, serological test for herpes simplex. 2 differential diagnoses like the herpes simplex encephalitis, cerebral abscess in the temporal lobes. 2 important drugs used in these patients like the intravenous aceclopine, intravenous dexamethasone. So long-term complications of this patient may happen, আমরা mentioned temporal lobe epilepsy কিংবা সিয়াদ হতে পারে। Another scenario ছিল আমাদের যেটা যে 66 years old ex smoker, history of cough, weight loss, polyuria, present with drowsy state, blood test hypercalcemia ছিল, 5 clinical points on history to make a diagnosis: the smoking history, hemoptysis, abdominal pain, constipations. Mentioned 5 expected examination findings: anemia, lymphadenopathy, clubbing, features of consideration, pleural efficiency. What might be the cause of the drowsiness? Hyponatremia, hypercalcemia, cerebral metastasis. So এটা আমাদেরকে পয়েন্ট করতেছে যে এটা কি আমরা বলতে চাচ্ছি। Mention 3 other investigations. এখানে আমরা বলেছি যে X-ray, CT, FNSC, bronchoscopy. What is the pathophysiology of the increased calcium? এখানে আমরা বলেছি secretions of the PTH-like hormone from the tumor and the bone secondaries. আসলে এই যেগুলো আমরা ডিসকাস করেছি একটু আগে সিনারিগুলো জাস্ট টু স্টিমুলেট, একটা মানে আমরা মডেল হিসেবে দিয়েছি। এক্স্যাক্টলি আনসারগুলা ওটার সঙ্গে ফিটেড নাও হতে পারে, আরো আনসার থাকতে পারে, বাট দিজ আর দ্য ওয়েজ আওয়ার টিচার্স, আওয়ার অনারেবল টিচার্স যারা আছেন তারা এইভাবে কোয়েশ্চেন সেট আপ করেন, কনসিডারিং দ্য ডোমেন, সাবডোমেন এবং স্টেশনগুলো এইভাবে করেন, এবং আনসার স্টাইলটা এরকম। এখানে কিছু ইন্টারেকশনও থাকতে পারে, কিছু কোয়ারি থাকতে পারে। So এটা structured oral examinations actually, interactive oral session rather আমাদের misnomer. So in terms of delirium is আমরা জানি যে এটা mostly in the dementia patientদের হয়. Dementia is a risk factors for the delirium. Recognizing delirium and distinguishing the syndrome from primary psychiatric condition is critical. Delirium can present in a variety of the ways and can be result of a number of the etiologies. এবং আসলে delirium পেলে আমরা ম্যানেজ করি, but we always work to find out the underlying conditions. এটাই আমাদের মূল কাজ।
And awareness of the hypoactive subtype in the delirium is important. Avoid the confusing with it depression. কারণ এটাকে হাই ইন্ডেক্স অফ সাসপিশন লাগবে, না হলে আমরা কনফিউজ হতে পারি ডিপ্রেশনের সঙ্গে। এবং আমি বলেছি যে ইন্টারেস্টিং হলো যে এখানে যদি আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি, hypoactive delirium also get better with the improves with the use of the haloperidol, not the CNS stimulant. Antipsychotic medications are useful in the management of the symptoms of delirium. Benzodiazepines are useful in case of the alcohol and benzodiazepine withdrawal, and better not to use the benzodiazepine in other causes. So thank you for patience hearing. Thank you. Thank you so much, sir, for your amazing and very elaborative and on to the point presentation. I can see the whole comment section flooded with questions, but I firstly apologize because we won't be able to answer all the questions as the time is short, but we'll try to answer as much as possible. Now it's time for the question and answer session. So I would like to request Dr. Arifin Patwari sir to start the question and answer session. Dr. Arifin Patwari sir. Thank you, Dr. Prince, and I would like to give thanks to Professor Titu Miah sir for his excellent delivery. I think it will help our students to get a brilliant figure in the upcoming examination. By this time, many of the students have already joined with us and they have raised their query here, and we have got a lot of questions here. And now we will try to give answer as much as possible. And actually, we were waiting for our two renowned physician as our panel of experts, but due to unavoidable circumstances, they are missing here. But we have got a legendary professor of internal medicine who is always our inspiration, Professor Kaji Tariqul Islam, as our chairperson here, and Professor Titu Miah. Now, without any delay, I am going to get into the question answer session. And I have already told there are many questions. Now, the first question is from Dr. Ridi from Dhaka Medical College Hospital. She wanted to know, how does the cardiac events cause delirium? What is the mechanism of action? থ্যাংক ইউ। এখানে আসলে আমরা বলেছি যে মেকানিজম অফ অ্যাকশনটা কার্ডিয়াক ইভেন্টস গুলা করতে পারে, যেমন অ্যারেথমিয়া একটা ফ্যাক্টর হতে পারে। সো সামটাইমস অ্যারেথমিয়া অর কার্ডিয়াক ফেইলর অর মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশনস, যে এইগুলো একটা স্ট্রেস, কিন্তু মানে আমি যদি মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশনের কথা বলি, তো itself is an acute insult, acute stress. So is stress induced, আমরা বলেছি যে it may liberate certain chemotactic factors, the chemical mediators, ultimately leading to the directly influencing the acetylcholine level and also maybe the dopamine level and also sometimes যে আমরা জানি যে এই মেকানিজম গুলো কিন্তু একদম স্ট্রেট কাট না, আমরা ডেফিনেটলি বলতে পারি না, বাট পসিবলি ইটস acts as a stress leading to the influencing the blood-brain barrier, also the chemical mediators in the brain. And thank you, sir. regarding sometimes the arrhythmia and the cardiac failure may be associated with the hypoxia, and hypoxia acts as a stress or insulting factors to the brain. স্যার হয়তো আরো কিছু বলতে পারবেন, স্যার যদি বলতে চান। না ইটস ওকে, এটা তো একদম ঠিকই আছে, তবে হাইপক্সিয়া অবশ্যই একটা কনসিডারেশনে রাখতে হবে। ইটস ওকে, the answer is okay. Thank you, sir. There is another question from Dhaka Medical College Hospital and done by Prof. Dr. Manjurul Haq Shahin. He wanted to know, does untreated delirium convert into persistent cognitive impairment if it is untreated? Sir, actually ট্রিটমেন্টটা যত আর্লি করা যায় তত মানে ওয়ান অফ দ্য কনসিকুয়েন্স অফ delirium is the prolongation is the cognition, the impairment of the cognition. Not necessary যে delirium হয়ে যাবে, বাট কগনিশনের ইম্পেয়ারমেন্ট হতে পারে, এবং এটা কোনো ক্ষেত্রে এটা পারসিস্টেন্টলি ইম্পেয়ারমেন্টটা থেকে যায় উইদাউট গোয়িং ফর দ্য ডিমেনশিয়া।
সো ডিমেনশিয়ার জন্য যে সমস্ত ক্রাইটেরিয়া আছে যে ব্রেনের স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হবে, ব্রেনের শ্রিঙ্কেজ হবে, কিংবা ভাস্কুলারিটি অর আদার্স ফ্যাক্টর গুলো যেরকম আছে সেটা হবে না। কিন্তু সার্টেন নাম্বার অফ দ্য পেশেন্টস যাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, আমরা বলেছি যে কাদের ক্ষেত্রে এগুলা একটু পারসিস্ট করতে পারে, এলডারলি পেশেন্ট অন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য স্ট্রাকচারাল ব্রেনস, এবং যদি আরো কোমরবিডিটিস থাকে এবং ডিলেড ইন দ্য অ্যাড্রেসিং দ্য ম্যানেজমেন্ট, তাদের কিন্তু ক্ষেত্রে প্রগনোসিসটা পুয়ার হয় এবং পারসিস্ট করতে পারে সেটা। জুয়েল, Thank you, sir. We are very lucky today because by this time we have got another legendary professor of internal medicine, Professor Khan Abul Kalam Azad sir is already with us. Sir, I would like to welcome you here in our session. Now we are progressing with our question answer session, and I would like to welcome you, sir, here. We have many more questions, and there is another question asked by Dr. Imtiaz Farooq. He wanted to know what is the mechanism of delirium due to hypercalcemia. অ্যাকচুয়ালি মেকানিজম অফ হাইপারক্যালসেমিয়া এগেইন, মানে আমি বলবো যে এটা ওরকম ডেফিনেটলি বলাটা মুশকিল যে কি জন্য হচ্ছে, but hypercalcemia, hyponatremia may in turn influence the the neurotransmitters somehow. এবং আমরা জানি যে ক্যালসিয়াম মেটাবলিজম, ক্যালসিয়াম ইনফ্লাক্স, বিশেষ করে গাবা ইনহিবিটর যেগুলো আছে সেলে কিন্তু ক্যালসিয়াম চ্যানেল গুলাকে ওপেন করে দেয় এবং ইনফ্লাক্স অফ ক্যালসিয়াম করে হাইপারপোলারাইজেশন করে, and there is inhibition of the activities. So এখানে serum calcium level always influence the neuronal activity. So this might be one of the mechanism, but definitely how the hyponatremia, how the hypoglycemia, hyperglycemia causes, definitely we cannot say. Okay, thank you, sir. We have another question done by Assistant Professor Pankaj Kanti Datto from Dhaka Medical College. He wanted to know how should we differentiate delirium from dementia in our first visit? Is there any role of brain imaging or EEG to differentiate them? Definitely EEG has got some role. EEG might be normal in case of dementia, but EEG changes can happen in case of low brain activity is associated with the delirium, one. And other MRI and CT findings, if it is associated with no other brain pathology, but just the shrinkage of the brain, decrease in the prominent sulci, it indicates the dementic brain. But usually EEG is normal in case of dementia. And definitely the underlying pathology, if it is there, like the ischemia or hemorrhage or any other structural brain etiology, like the ICSOL, this can be found in case of delirium. Joel connection. স্যার কিছু সাপ্লিমেন্ট করবেন স্যার? দুই স্যারের একজন কি কোনো সাপ্লিমেন্ট করবেন স্যার এই কোশ্চেনটা? Sorry sir, I guess Patwari sir is in some kind of technical difficulties. I will continue the question answer session. So there is a question and it was asked. Sir, so please carry. Am I audible now? Yes, Okay. yes. Yes, sir. Thank you, sir, for your excellent answer. And most of the students actually
here are wanting to know the mechanism of action. Here is another question from Dr. Shaukat Hussain. What is the mechanism action of delirium in myxedema coma? Mechanism action of delirium in Sir, mixed myxedema coma. মিক্সেডিমা কমা এটা মানে Yes, sir. এটাও দেখা যায় যে আমরা কিন্তু শুরুতে একদম বলেছি যে দেয়ার ইজ নো মানে দি মেকানিজম অফ ডেলেরিয়াম অর দি প্যাথোফিজিওলজি ইজ নট ক্লিয়ার এন্ড মিক্সেডিমা তেও যে আমাদের যে প্যাথোজেনেসিসে যে জন্য পেশেন্ট একটু ডেলেরিয়াস হয়ে যায় সাইকোসিস হয় we cannot say definitely যে what is the level of action in the subcellular level, but definitely there are certain influence of the thyroid hormone in transmitter, neurotransmitter, but it is not clear so far. I do not know. May I request our two honorable teacher Kaji Tariq sir or Professor Khan Abul Kalam Azad sir to আমি supplement. একটু অ্যাড করি না, ঠিকই আছে, আমি একটু অ্যাড করি এখানে। যে কারণে এটা মিক্সিডেমা বলা হয়, that there are some hyaline deposition that occurs in the underlying the skin, and in myxedemus coma patient ইদানিং কালে তো আমরা দেখতেই পাই না। আমার তো মনে হয় লাস্ট 20-30 ইয়ার্স এ myxedemus coma পেশেন্ট দেখা যায় না, বিকজ আর্লি ডায়াগনোসিস হয়ে যায় এবং প্যাথোলজি ব্রেন ইনভলভ করা পর্যন্ত রোগীকে অপেক্ষা করতে হয় না। সো ইট ইজ অলমোস্ট nowadays not seen. থিওরিটিক্যালি এটা জেনে রাখা ভালো যে এখন মিক্সিডেমা কমা অলমোস্ট নীল, বাট ইট the brain tissue and around this hyaline substance deposited, and again there is transmission problem. And what Professor Titu was telling, in addition this will be added only, nothing else. And if you correct this by giving the patient মুখে খাওয়ানো এবং পার রেক্টাল, আমরা যখন পেশেন্টকে মানে সম্ভব হচ্ছে না, if we give the dose, এখানে আমরা যেভাবে একটা মিক্সেডেমার পেশেন্টকে বা একটা হাইপোথাইরয়েডের পেশেন্টকে বলি গ্রাজুয়ালি আমরা পেশেন্টকে তার ডোজটাকে বাড়াবো, এখানে একটু বোলাস ডোজ দেওয়া হয়, ইনজেকশন প্রিপারেশনও পাওয়া যায় টু bring back the patient to a normal life. তো এই জায়গাটা একটা মেডিকেল এমার্জেন্সি, অবশ্যই one should deal this patient with very caution. Over. Thank you sir. আমি জুয়েল স্যার, আমি একটু বলতে চাই। জুয়েল Sir. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ Sir. দ্য এক্সেলেন্ট আনসার। আমরা জানি যে থাইরক্সিন আমাদের সকল মেটাবলিজমে, ব্রেইন টিস্যু মেটাবলিজমেও এখানে নর্মালি কাজ করে, এবং এখানে মিক্সিডেমা কমার পেশেন্টরা যে গ্র্যাজুয়ালি থাইরক্সিন যেটা কমতে থাকে, তাহলে সেরিব্রাল মেটাবলিজমে এখানে ডিস্টারবেন্স হয় এবং তাদের হাইপোথার্মিয়া রান করতে পারে। এবং মিক্সিডেমা কমা কিন্তু এমনি হবে না, এবং দেখা যাবে যে কার্ডিয়াক ইনভলভমেন্ট, কার্ডিয়াক ফেলুর, রেসপিরেটরি ফেলুর, বা তোমার একটা সিভিয়ার ইনফেকশন ইত্যাদিতে এগুলো কন্ট্রিবিউটরি ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে, যার ফলে মিক্সিডেমা কমাতে আমরা দেখা যায় যে তার অ্যাসোসিয়েটেড আদার কোনো ফিচার আছে কিনা আমরা তাকে স্টেরয়েড দেই, তাকে ফ্লুইড দেই, রিওয়ার্মিং করি, থাইরক্সিন দেই, এগুলো মিক্সিডেমা কমা। তাহলে একটা হলো যে তার এই যে মেডিকেশনগুলো পাচ্ছে, এই মেডিকেশনগুলো আমাদের দেখতে হবে, তার নিউমোনিয়া বা সেকেন্ডারি ইনফেকশন আছে কিনা দেখতে হবে। এবং এই যে প্রফেসর টিটু যে চমৎকারভাবে যে কনফিউশনাল স্টেটের যে জিনিসগুলো বললেন, এই সবগুলো কিন্তু ফ্যাক্টর মিলে এরা কিন্তু মিক্সিডেমা কমাতে করে। আর প্রাইমারিলি পেশেন্টের তো হাইপোথাইরয়েডিজমের জন্য সেরিব্রাল তোমার টিস্যু পারফিউশন, মেটাবলিজম সবই অল্টার থাকে, যার ফলে একদিকে হলো হাইপোথাইরয়েডিজম ইটসেলফ, একটা হলো নিউরোসাইকিয়াট্রিক ব্যাপার, আর একটা হলো কন্ট্রিবিউটরি ফ্যাক্টরস, যেগুলোতে মিলে একটা পেশেন্ট মিক্সিডেমা কমায় যায়। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. There is another question from Dr. Jisa. She is from Dhaka Medical College Hospital. When should we suspect thiamine deficiency as a cause of delirium? All right, it's a very nice question. Joel, আমার মনে হয় যে আমাদের প্রফেসর সোহেল মোহাম্মদ আরাফাত স্যার হ্যাজ জয়েন্ট, আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আমাদের একজন প্যানেলিস্ট।
It's a very nice question, but thiamine deficiency nowadays is not very much commonly encountered. Of course, মানে on the background of আগে যেরকম পাওয়া যেত যে যারা এরকম রাইস যেগুলোতে থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সি থাকতো, কিন্তু স্টিল যারা ক্রনিক অ্যালকোহলিক তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় এবং এলডারলি পেশেন্ট, আনকেয়ার্ড পেশেন্ট, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সিটা হতে পারে। বাট উই শুড সাসপেক্ট দ্য পসিবিলিটিস, যদি সাইমালটেনিয়াসলি তার কার্ডিয়াক প্রবলেমও থাকে অথবা ইন্ডিভিজুয়ালি এরকম ওয়ার্নিক্স এনকেফালোপ্যাথির ফিচার যদি থাকে, ভেরি মাচ হিস্ট্রি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস, এবং আমাদেরকে হাই ইন্ডেক্স অফ সাসপিশনটা লাগবে, এবং সেখানে হিস্ট্রি আমাদেরকে হেল্প করবে যে লাইফস্টাইল অফ দ্য পেশেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ড, পেশেন্টের অ্যালকোহলিজম কিংবা পেশেন্টের ফুড হ্যাবিট, এগুলো আমাদেরকে অবশ্যই হেল্প করবে টু ফাইন্ড আউট দ্য আন্ডারলাইং কজ, থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সি এজ দ্য আন্ডারলাইং কজ। এছাড়াও মানে কিছু ইনভেস্টিগেশন আছে যেটা আমরা আরবিসি থায়ামিন লেভেল মানে অ্যাসেস করি, কিংবা সিরাম কিছু এনজাইম লেভেল দেখে আমরা সেগুলো অনেক সময় ডায়াগনোসিস করতে পারি। Thank you, sir. By this time, Professor Sohail Mahmood Arafat sir has already joined with us. Sir, I would like to welcome you here in this session. And we are progressing with question answer session here, sir. And we have another question that as in this presentation, we have seen that there are two types of delirium entitled hypoactive and hyperactive delirium. And Dr. Abdullah from BSMEMU wanted to know which one's prognosis is better, hypoactive or hyperactive delirium? Usually the prognosis of hypoactive is not good. But delirium, both the delirium, hyperactive and hypoactive is bad. But the overall, if we want to say the hypoactive is because the subject suffering from the hypoactive is mostly the elderly person and is associated with the dementia. That's why, and one interesting thing is that the diagnosis become delayed due to its very much presentations. Because commonly we suspect the delirium in a hyperactive state, patient presents with the abnormal behavior, agitation, and etc. So patients on the having delirium but with hypoactive states is very difficult to suspect. So where the high index of suspicions is the factor, and on the background of elderly patients and dementia, so the prognosis is not good in case of hypoactive state. Thank you, sir. We have got another question from Dr. Monmui. আমাদের আরাফাত স্যার কি স্যার কোন কন্ট্রিবিউট করবেন স্যার? আরাফাত স্যার এখানে। না, ঠিক আছে স্যার। Okay. Okay, thank you, sir. We have got another question from Dr. Mrinmoy Roy. She wanted to know that as in this lecture, it has been mentioned that the anticholinergic drug should be avoided to avoid the delirium. But to treat delirium, we use the haloperidol, and sometimes we use procyclidine, which is a anticholinergic drug. We use it to reduce the extrapyramidal syndrome. Should we avoid procyclidine with haloperidol in treating the delirium? We use the procyclidine or other anticholinergics like the trihexydyl. We use to eliminate the side effect of the haloperidol. So even if it is the dose is not that extent, like the anticholinergic drugs causing the delirium in other state, like the atropine and other drugs, when it is overused in case of some polypharmacy, there are some interaction with other drugs. Here the dose is not that much extent, but if it is associated with the the increase in the delirium, definitely manifestation of the delirium, signs symptoms of delirium is aggravated, we should look into the matter. We should take care of the we should suspect the anticholinergic drugs, whether it is precipitating the situation. Then we should reschedule the drug, and we should consider other possible alternatives.
প্রিন্স পাটোয়ারি জুয়েল গেছে। আবার আচ্ছা, আবার আচ্ছা, হারাই তো- গেছে। আমার মনে হয় যে 1 ঘন্টা 5 মিনিট হয়ে গেছে কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন ক্লোজ করে আমাদের এই প্রফেসর খান আবুল কালাম আজাদ এবং প্রফেসর আরাফাত ওনাদের কমেন্টস গুলো নিয়ে নিলে আমরা সময় মতোই শেষ করতে পারি মনে হয়। স্যার Am আরাফাত I এখানে কিছু বলবেন audible, মনে sir? হয় একটা। আমি যেটা বলতে what I wanted to say, sir, যেটা হলো যে we have to see the balance, benefits and side effects. অবশ্যই Main target is to calm the patient. Main target is to calm the patient. If we give haloperidol, that will calm the patient. Procyclidine will just counter some part of anticholinergic medication. It is not even routinely recommended to give every patient procyclidine. It's not needed all the cases. So, but elderly persons will prefer two types of drugs. I'm not sure what the discussion went before. One is haloperidol, then quetiapines and lorazepams. These are the few medications which can safely use in dealing with elderly patients who are in delirious state. So this can be preferred, and procyclidine is not that much. That cannot overact or outsmart the effect of haloperidol if we give in low doses. Professor Titu may perfectly say. Thank you. জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আমার মনে হয় যে আরেকটা ব্যাপার আছে স্যার, যে এখানে প্রোসাইক্লিডিনের কথা আমরা একটা তো মিনিমাম ডোজে ইউজ করি। ইভেন প্রোসাইক্লিডিন যদিও কালপ্রিট হয়, তাহলে উই ক্যান ইনক্রিজ দ্য ডোজ অফ দ্য হ্যালোপেরিডল as Haloperidol. much several times even. So the usual dose we are using for the haloperidol is not is True. very minimum dose. It can extend up to several times. Yes sir, thank you sir. Okay, thank you, sir. We have many more questions, but due to time constraint, we are not taking any more questions. This is the last question of this question answer session. Can we get any written question from Delirium? This question has been done by Tanjina from Shohid Sohrawardi Medical College Hospital. এটা মনে হয় আমার Titu, sir. আনসার করা কনফ্লিক্ট অফ হয়ে যাবে, সাদা Now, বলতে পারেন যে general question is that it's not that it is common topic. It is a common হতে পারে। delirium, dementia, forgetfulness, very common topic exam scenario. So you should be prepared every exam, MBBS, third year, fourth year, final year, any exam. It is a paid question. রাইট। এইবার আসবে কিনা বলা যাবে না, এটা বলা যাবে না, কিন্তু যে কোনো সময় আসতে পারে। ঠিক আছে। Thank you, sir. Thank you, sir. There is a question. This is actually not an academic question, but this question is to আরেকটু আউট হয়ে যাচ্ছে। জুয়েলের বাসায় ওয়াইফাই ঠিক করতে হবে। done by. Am I audible, sir? Now? Yes, now yes, হ্যাঁ okay. হ্যাঁ audible. Am I audible? Yes, sir. Yes. This is the last question, but this is not an academic question. This question is to Professor Mohammad Titu Miah, sir, as the Controller of Examination DCPS. Dr. Mirza Mursalin has wanted to know: is there any chance to postpone or delay the CPS exam due to COVID situation? এটা স্যাররাও ভালো বলতে পারবেন। আসলে এরকম কোনো এখন পর্যন্ত এমন কোনো কিছু সিচুয়েশন বুঝে এটা সবাই সিদ্ধান্ত নেবেন আমাদের বিসিপিএস এর কর্তা ব্যক্তিরা। সেটা হলো যে গতবারও তো আমরা রেডি ছিলাম পরীক্ষা নেওয়ার জন্য, কিন্তু পরে কোভিড সিচুয়েশন এটা যখন বেশি বেড়ে গিয়েছে তখন কিন্তু এটা পসপন করা হয়েছিল। তো এই পর্যন্ত এখন পর্যন্ত এটা সামনের ডেট ফিক্স থাকবে। সিচুয়েশন যেরকম হবে, যদি এরকম হয় যে গতবারের মতো, তাহলে হয়তো স্যাররা চিন্তা করবেন, সবাই কাউন্সিলররা কিংবা সবাই মিলেই চিন্তা করবেন যে পরীক্ষা কন্টিনিউ করা হবে কিনা। আমাদের এক্সামিনেশন কমিটি আছেন এখানে, আমাদের শ্রদ্ধেয় দুইজন স্যারও কিন্তু এক্সামিনেশন কমিটিতে আছেন, এবং সৈয়দ মোহাম্মদ আরাফাতও বিসিপিএস এর বিভিন্ন কার্যক্রমে যুক্ত। সুতরাং এখন কোনো সিচুয়েশন এই মুহূর্তে হয় নাই যে এটা ডিলে হবে কিংবা বলার মতো অবস্থাটা হয় নাই কিছু। সো ডেট ঠিক আছে, সেভাবেই প্রস্তুতি নিচ্ছে বিসিপিএস। Thank you so much, sir. This was the end of our question and answer session. Now I would like to request our expert of panel, Sohail Muhammad Arafat sir, to give his opinion about today's remarkable lecture. Sir. Thank you, Dr. Patowari. My name is Mahmoud, no Muhammad in between.
Sohel Mamdara. So I am very sorry I missed definitely that's a very good lecture, but unfortunately I could not attend at the time because I had another assignment with another program. So I'm definitely that was very excellent and scintillating too. So just I have got to share two things. Regarding I'm sure that you possibly has covered, but in case of elderly patients, if someone comes with acute confusional state or delirium, never jump to do a lot of things, MRI or CT scan, just one go. We have to consider that delirium elderly person commonest cause is any sepsis or infection. It may be simple UTI, it can be simple pneumonia, even in absence of any fever. The patient just come with delirium or confusion state. So just hold on, going for extensive investigations. We do some basic test. Another thing I always insist, any patient comes with altered consciousness state, you have to do very simple two things at the bedside. One is you have to go for, sugar, which is possible in every hospital nowadays. Number two, we have to go for oxygen saturation of a gentleman. So these two very simple bedside clues might help you to find out many causes of acute confusional state without doing any investigations. Number three, another important or neglected issue in acute confusional state or delirium is dehydration. It's very simple. Just patient is alone, not getting enough fluid. In summer season, patient might have loss of fluid and salts, leading to some sort of dehydration. That might simply lead to an confusion state in the elderly population, not young population, elderly population. So these are few, commonly, I guess, simple things to do, simple things to, think, to assess, which might help you a lot. Another thing is that regarding confusion state, it is very common and popular topic in any exam. Already you have asked, it is really a common scenario. We should not ignore. We should not ignore it. It is also very important in practical life. So I think these few things I am saying about this confusion state or delirium. Hopefully, this lecture will already have enabled you to have a very clear conception about the delirium status. You will be more, able to handle this sort of cases, clinical scenarios in future. Thank you so much. Thank you, sir, for your valuable comments. I don't know whether Professor Khan Abul Kalam Azad sir is with us or not. Sir, yes. Yes. Sir, Sir is now there. আমি টিটুকে ধন্যবাদ জানাই বিকজ ইট ইজ সাচ এ ডিফিকাল্ট টপিক ভেরি কমন টপিক অ্যান্ড টিটু যত চমৎকার করে বর্ণনা করেছে আমি আসলে দর্শক হিসাবেই প্রবেশ করেছি আমি একটু বলতে চাই যে আমাদের ছাত্রদের এই যে চিন্তা যে এটা এখানে এখানে যেগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল প্যাথোজেনেটিক মেকানিজমটা এটা আমাকে বেশ মুগ্ধ করেছে। তবে প্রফেসর সোহেল মাহমুদ আরাফাত অত্যন্ত চমৎকার করে কয়েকটা জিনিস বলেছেন। দ্য ভেরি সিম্পল থিংস শুড বি ইন দ্য মাইন্ড ফার্স্ট এবং ভেরি ভেরি meticulous physical examination can give you a clue. And because a patient with delirium cannot give you the proper history, so এটা খুব মনে রাখতে হবে। এবং এই যে আমাদের ইনফেক্টিভ কন্ডিশনগুলো আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজে দেখেছি যে ইনফেকশন একটা হিডেন ইনফেকশন, সো ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজনস। সেটা একটা আমাদের বের করতে হবে, যেটার জন্য অনেক সময় এল্ডারলি পেশেন্ট তাদের জ্বর থাকে না, ইনফেকশন মিস হয়। হাইপোনাট্রিমিয়া একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আমাদের যেটা মিস হয়। ব্লাড সুগার এস্টিমেশন একটা ইম্পর্টেন্ট মিস হয়। এবং আমরা দেখেছি কিছু কিছু হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথির পেশেন্ট যাদের এরকম আমরা দেখেছি যে ডেলিরিয়াম নিয়ে এসছে। এবং আমরা দেখেছি যে উইলসন্স ডিজিজের পেশেন্ট যারা এরকম রিকারেন্ট তাদের এরকম ডেলিরিয়াস অবস্থায় আসে, কিছুটা চিকিৎসা পায়, ভালো হয়ে যায় এবং তাদের পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখেছি যে একটা ডায়াগনোস হয় যে তার এটা হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি হয় রিকারেন্ট। তো সেগুলো আমাদের ছাত্রদের মনে রাখতে হবে। আর যেমন কতগুলো ব্যাপার প্রফেসর টিটু মিয়া চমৎকার এক্সপ্লেন করেছেন। তারপরে যেমন ধরো মনে করো যে থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সিতে আমরা যে পাই ভার্নিক্স এনকেফালোপ্যাথি এবং কোর্সাকফ সাইকোসিস,
এবং তাদের যে লং স্ট্যান্ডিং থাকলে পেশেন্টটা বোঝে না, তাদের একটা সাইকোসিস ডেভেলপ করে এবং কনফাবুলেশন হয়। তারা কনফাবুলেশন অবস্থায় তারা বিভিন্ন রকম জিনিস বলে থাকে। এটা একটা থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সি, একটা ডেলিরিয়ামের একটা পরবর্তী স্টেজ, যেটা প্রফেসর টিটু মিয়া বলেছেন যে কিছু কিছু সিমটম থেকে যেতে পারে। এবং ডেলিরিয়ামে থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সি যেটা হয়, থায়ামিনটা আমরা জানি যে ইথানল মেটাবলিজমের জন্য কাজ করে। তো যদি কোনো লোকের ইথানল খায় এবং তার যদি থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সি থাকে, তাহলে মোর অ্যান্ড মোর থায়ামিন লাগে আসলে ইথানল মেটাবলাইজ করতে। তো যদি তাদের এটা ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে এটা পারে না, তখন বেশি বেশি টক্সিক অ্যাকুমুলেশন অফ ইথানল ইন দ্য ব্রেইন, এবং তখন এটা এনকেফালোপ্যাথি করে। তো সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে এরকম ভাবে প্রত্যেকটা জায়গায় মেকানিজম ভিন্ন, কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটা মনে রাখতে হবে। তারপরে আরো যে রিভার্সিবল কজেস অফ ডিমেনশিয়া আমরা একটা প্রশ্ন করে থাকি বা জেনে থাকি, বা এটা আমরা যখন রোগী দেখি যে ডিমেনশিয়া বলা হয় যে এটা প্রোগ্রেসিভ হয় এবং এটা এমন অবস্থায় যায় যে যেখান থেকে ফিরে আসাটা মুশকিল। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমন ইনফেকশন, আগেকার দিনে বলা হতো যে সিফিলিসের পেশেন্টরা জেনারেল প্যারালাইসিস অফ ইনসেইন, তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সিফিলিসের যদি কারেক্টিভ চিকিৎসা করা যায় অনেক সময় হয়তো এটা কারেকশন হয়। আবার আপনার লাইম ডিজিজ ডিমেনশিয়া যেটা হয় সেটা এখানে হাইপোথাইরয়েডিজমের ডিমেনশিয়া, ভাস্কুলার ডিমেনশিয়া, এগুলোতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার রিভার্সিবল হয়ে যেতে পারে। নিউট্রিশনাল ডিমেনশিয়া যে ডেফিসিয়েন্সি গুলো থাকে আপনার, মনে করেন পাইরিডক্সিন ডেফিসিয়েন্সিতে আমরা জানি যে ডার্মাটাইটিস, ডায়রিয়া এন্ড ডিমেনশিয়া, তো সেখানেও আপনার যদি আপনার এই যে নায়াসিন ডেফিসিয়েন্সি যদি এই তিনটা ম্যানিফেস্টেশন হয়, তাহলে নায়াসিন যদি দেয়া যায় তাহলে হয়। তো ইত্যাদি অনেকগুলো ব্যাপার রয়েছে আপনার এই যে ডেলিরিয়াম এন্ড ডিমেনশিয়া। তবে ডেলিরিয়াম নিয়ে ডাক্তার সাহেবদের কাজ বেশি করে করতে হবে, বিকজ ডেলিরিয়ামের অনেকগুলো একটা পসিবিলিটি থাকে, এবং সেগুলো ভালো করে যদি এক্সামিন করা যায় এবং কিছু কিছু বেস লাইন স্টাডি করা যায়, ইনভেস্টিগেশন করা যায়, তাহলে এগুলো ডায়াগনোস হয়। এত চমৎকার একটা লেকচার শুনলাম, তো যদিও নেটের ডিস্টারবেন্স ছিল, কিন্তু আই লাইক টু গিভ থ্যাঙ্কস টু এভরিবডি। এবং আমি সরি কথা বলে ফেললাম, কিন্তু আমি শুনতে চেয়েছিলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাইকে। Thank you, sir. Hearing from you, ধন্যবাদ মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Hearing from you always inspires us, and it is also a great opportunity for us to hear from you. And now, may I request Professor Mohammad Titu Miah, sir, to express few words to our students who will sit for the upcoming examination. থ্যাংক ইউ জুয়েল। যেটা হলো যে এই স্যাররা তো সবই বলে ফেলেছেন, এবং কমন টপিক গুলা কিন্তু মানে রিগার্ডিং ডেলিরিয়াম প্রফেসর সোহেল মোহাম্মদ আরাফাত বলেছেন, প্রফেসর খান আবুল কালাম আজাদ স্যার বলেছেন, থায়ামিন সম্বন্ধে ক্লিয়ার করেছেন। এবং থায়ামিনের জন্য আমাদের এখানে মেজারমেন্টটা হয়ও না, যে থায়ামিন পাইরোফসফেট লেভেল ট্রান্সক্রিপ্টোরেজ এনজাইম যেটা দেখা হয়, তো এটা সাসপেক্ট করতে হয়, এবং যদি ফ্যাসিলিটিস থাকে সেগুলো করার দরকার আছে। তো আমি যে কথা ডেলিরিয়াম সম্বন্ধে বলবো যে এটা আসলে উই শুড গো থ্রু, এবং ক্লিনিক্যালি আমাদেরকে অবশ্যই এটাকে ইনিশিয়ালি ডিটেলস তো আমাদেরকে একদম রোগী এসে বলতে পারে না, রোগীর অ্যাটেন্ডেন্সের হিস্ট্রিটা খুব ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড রিলেভেন্ট বেডসাইড এক্সামিনেশনস অ্যান্ড বেডসাইড রিলেভেন্ট যতটুকু টেস্ট করা যায় সেগুলো, এবং কমন থিং ফার্স্ট, কমন ইনফেকশন গুলো আমাদের প্রেক্ষাপটে বেশি চিন্তা করতে হবে। অফকোর্স আদার মেটাবলিক সিচুয়েশনও আমাদেরকে জাজ করতে হবে, এটা একটা। আর হলো পরীক্ষার জন্য যে কথাটা, নট অনলি ডেলিরিয়াম, আমাদেরকে আসলে নিজেদেরকে যে কোনো টপিক পড়ার সময় রিটেনে কিভাবে হতে পারে কোশ্চেন, এবং রিটেনের স্টাইল তো চেঞ্জ হয়েছে এখন, এসিকিউ আছে সবগুলাই, মানে এখন বরঞ্চ স্যারদের কিন্তু অনেক সময় লাগে কোশ্চেন সেট করার জন্য। সো এবং পিন পয়েন্টেড আনসার কিন্তু থাকে, মানে চান সবাই, এবং যেহেতু এইভাবেই কোশ্চেন গুলোকে করা হয়, সো আমাদের পড়ার সময় ওইভাবে রেডি হয়ে পড়তে হবে যে কোন টপিকটা আমাদের রিটেনে আসতে পারে, কোন টপিকটা মানে লার্জার মানে এসএ কোশ্চেন আসতে পারে, কোনটা আমাদের এসএ কিউ আসতে পারে, কোনটা আমাদের অসপিতে যেতে পারে, সেভাবে পড়তে হবে। প্লাস হলো ইন্টারেক্টিভ অরাল সেশনে কিভাবে কোশ্চেন গুলো হতে পারে, কি আনসার হওয়া উচিত।
যদি আমরা এইভাবে আনসার করি তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের পরীক্ষাতে আর খুব মানে কষ্ট হবে না। আর আমি বলবো যে এই এসসিপির যে উদ্যোগটুকু নিচ্ছেন এসসিপি এবং বাংলাদেশ সোসাইটি অফ মেডিসিন, আমি অর্গানাইজারদেরকে স্পেশালি গভর্নর স্যার প্রফেসর নাজমুল হাসান স্যার এবং তার টিম যেভাবে এই উদ্যোগটা নিচ্ছেন এবং স্টুডেন্টরা ডেফিনেটলি বেনিফিটেড হচ্ছে, এবং এই যে আনসার কোশ্চেন আনসার সেশনটা আমাদের সবাইকে এনলাইটেড করতেছে। আমরা যারা প্রেজেন্ট করছি আমি বলবো যে আমি নিজেও আজকে অনেক কিছু মানে ডেলেরিয়াম সম্বন্ধে আমার যে ধারণাগুলো ছিল, ভুল ধারণাগুলো, সেগুলো অনেকখানি ক্লিয়ার হয়েছে, এবং নিজে পড়তে গিয়েও দেখেছি যে আসলে এটা আমাকে হেল্প করবে টু ফার্দার ইমপ্রুভিং ইন দ্য ডায়াগনোসিং দ্য অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য ডেলেরিয়াম। এবং আজকে আমি আরো ব্লেস যে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মন্ডলীরা এখানে আছেন, যাদের সামনে আমি প্রেজেন্ট করতে পেরেছি, এবং আমার অনেক আমার স্টুডেন্টরাও হয়তো এটা শুনেছে। সো আই এম ফিলিং ভেরি মাচ হ্যাপি। আর হলো যে আমাদের দুইজন মনে হয় যে কলিগ সুজাত পাল স্যার আসতে পারেন নাই, প্রবাবলি হি ইজ হসপিটালাইজ। আর শ্যামল সরকার স্যারও কিন্তু অসুস্থ আছেন, স্কোয়ারে আছেন আমি সোফার শুনেছি স্যার। তো আমরা আসলে একটু খোঁজ নিতে হবে, ওনাদের জন্য দোয়া করি যেন ওনারা ভালো থাকেন স্যার। থ্যাংক ইউ অল। Thank you, sir, for your valuable speech, and we are very much grateful to you, the legendary professor of medicine, for managing your valuable times for our students. Thank you again, sir. And we are at the end of our today's session. And finally, may I request Professor Kaji Tariqul Islam, sir, the living legend of internal medicine and also in the international arena of internal medicine. I would like to invite you, sir, to give your speech here for our students and about the program, and also to conclude today's session. Sir. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসলে এরকম একটা অসাধারণ বক্তৃতা, যেটা শুনে আমরা সবাই উপকৃত, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনটা অনেক এনজয় করছিলাম, বিকজ there is no limit and there is no time যে আমার জানার শেষ হয়ে গেছে। So you have to learn until the last day of your life. So অনেক কিছু আজকে আলাপ হয়েছে, এবং প্রফেসর টিটু মিয়া যে তার ব্রিলিয়ান্ট লেকচারটা তৈরি করেছে, প্রথমে একটু কেস ধারণা দিয়ে পরে সেগুলার ক্লারিফিকেশন করে, এখনকার দিনে এভাবেই হওয়া উচিত। ওই গতানুগতিক প্রেজেন্টেশনের কিন্তু একটা পরিবর্তন সারা পৃথিবীতেই, এবং এটাকে বলে মানে পেশেন্ট সেন্টার্ড মিটিং বা কেস সেন্টার্ড মিটিং। কেস ধরে আলোচনা করে আলটিমেটলি তার সলিউশন কি, তখন দেখা যাবে লটস অফ থিংস। এবং আমি অবশ্যই টিটুকে মানে ও তো এমনি খুবই মানে একজন গুড টিচার এবং ভালো প্রেজেন্টার। আজকে স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি সে অসাধারণ একটা নাইস প্রেজেন্টেশন দিয়েছে। এবং আমাদের প্রফেসর খান আবুল কালাম আজাদ অনেক কিছু জটিল জিনিসগুলা চমৎকার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে, এটাও আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করছি। যদিও সোহেল মাহমুদ আরাফাত অল্প সময়ের জন্য এসেছিলেন, আবারও কিন্তু উনি আমাকে বলে লিভ করেছেন যে 2-3টা জায়গায় তার আজকে মানে অকুপেন্সি। হাউএভার আমরা মনে করি টিচাররা যারা এখানে আছেন বা অংশগ্রহণ করছেন, যে সমস্ত স্টুডেন্টরা, পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টরা, তারা নিশ্চয়ই উপকৃত হয়েছেন অনেক, এবং এ ধরনের এই ঘটনাগুলো চলতে থাকবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, নিজেকে নিজেই তৈরি করতে হবে। আমি মানে রিগার্ডিং দি প্রেজেন্টেশন আমার মানে কোন এত জায়গায় এত কিছু বলা হয়েছে যে আই উইল নট পিন পয়েন্ট এ পার্টিকুলার এরিয়া। অসাধারণ একটা প্রেজেন্টেশন, 40 থেকে 45 মিনিটের মধ্যে এতগুলো কথা বলা, ইট ইজ রিয়েলি টাফ। আমি শুধু বলবো, একটা গল্প বলি, যে একটা মানুষ, একটা ক্রনিক লিভার ডিজিজের রোগী, ওয়েল কম্পেনসেটেড, ঘুরে বেড়াচ্ছে, খাচ্ছে যাচ্ছে, এক বিয়ে বাড়িতে দাওয়াত খেলো, খেয়ে পরের দিন তার ওয়াইফ দেখছে যে সে সকালে ঘুম থেকে উঠছে না। সো তাকে নিয়ে আসলো এমার্জেন্সিতে,
আপনি যদি এমার্জেন্সি ডক্টর হন, হিস্ট্রিটা কিন্তু আপনার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনি যখন শুনবেন যে কালকে রাতের বেলায় বিয়ে বাড়ির দাওয়াতে সে দাওয়াত খেয়েছে, ধরেই নিতে হবে সে হাই প্রোটিন ইনটেক করেছে এবং ডিকম্পেনসেশন হয়েছে সে কারণে। তাহলে ওই সময় কি করা উচিত? দেখেন, প্রত্যেকটা অ্যাকিউট কনফিউশন কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড ইম্পর্টেন্ট। টিটু কিন্তু আরেকটা গল্প বলছিল যে একটা ড্রাইভারের কাহিনী। ড্রাইভাররা সাধারণত এই লোকাল বাংলা অ্যালকোহল হ্যানত্যান এগুলো খায়, এগুলো মেথানল। মেথানল অনেক সময় মারাই যায় স্পটে, আর যেগুলো আসে সেগুলো হাই অ্যানায়ন গ্যাপ একটা মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস নিয়ে আসে, তারা অন্ধ হয়ে যায়। লটস অফ ইস্যুজ আর দেয়ার। আমি বলবো, আমি আমার জীবন থেকে কমন থিঙ্ক ইউ শুড থিঙ্ক কমনলি প্লিজ। এখনো ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স অ্যাকিউট কনফিউশন বা স্টেটের একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। ডায়াবেটিক্স পাচ্ছে অনেকদিন ধরে, হঠাৎ করে খারাপ হয়ে গেছে, খেয়ালই করেনি। তাহলে হাইপোনেট্রিমিয়া আছে কিনা। হিস্ট্রি যে কত ইম্পর্টেন্ট এটা আপনি বুঝবেন তখন যখন আপনি এগুলো চর্চা করবেন। সো এই প্রত্যেকটা জায়গা, যেমন ওই যে প্রথম যে গল্পটা বললাম, ওই পেশেন্টের আপনি সেরাম অ্যামোনিয়া করতে দেন, দেখেন ব্লাড ইউরিয়াটা কম, তারও ইলেকট্রোলাইট করতে দেন, এক্সক্লুড করেন বা জিজ্ঞেস করেন পড়ে গিয়েছিল কিনা। আমরা জানি সাবডুরাল হেমাটোমা পেশেন্ট আগে কখনো পড়ে যেতে পারে, তার থেকে ওটা হতে পারে। সো এভরিথিং ইম্পর্টেন্ট। আর হ্যালোপেরিডল নিয়ে কিন্তু কথা হচ্ছিল। আমি আমার যেটুকু আমার সাইকিয়াট্রিস্ট বন্ধুদের কাছ থেকে মানে নলেজ শেয়ার করেছি, আপনি চোখ বন্ধ করে 10 মিলিগ্রাম আইভি দিতে পারেন ভায়োলেন্ট পেশেন্টকে। 5 মিলিগ্রাম সকালে, 5 মিলিগ্রাম রাতে। আরো ভায়োলেন্ট ইউ ক্যান গিভ 15 মিলিগ্রাম আইভি। আপনি যদি প্রোসাইক্লিডিন নাও দেন, ওই পেশেন্টের ইপিএস হওয়ার কোনো ভয় নাই। যদি হয়েই যায় তাহলে দিবেন পেশেন্টকে প্রোসাইক্লিডিন। হোয়াট ইজ দ্য হার্ম? একজনের একটা কোশ্চেন ছিল, মানে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে। এখানে ভীত হওয়ার কোনো কারণ নাই। ওল্ড ইজ গোল্ড। দেখেন, এত ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে, সেফ রেসপেরিডন, ওলানজাপিন, স্টিল হ্যারোপেরিডল ইজ দ্য কিং। এখনো কিন্তু ও মাঠে সবচেয়ে ভালো ব্যাটিং করে যাচ্ছে। রাত অনেক হয়েছে, তারপরে আমি বলবো আজকের প্রেজেন্টেশনটা পরীক্ষার জন্য অসাধারণ ইম্পর্টেন্ট। কারণ কেন বলবো, যে আপনারা শুনেছেন যে আইওই, যেটাকে আমি টিটুর সাথে একমত, অ্যাকচুয়ালি এটার নাম শুরু থেকে আইওই হয়ে আসছে, এটা চেঞ্জ করা ভেরি ডিফিকাল্ট। এটা আসলে স্ট্রাকচার্ড ওরাল, এসওই। তো এই আইওই বা এসওই যে নামেই ডাকেন না কেন, এইখানে কিন্তু একটা অ্যাকিউট এমার্জেন্সি আছে। এটা আইদার কিভাবে তার মানে ইনভেস্টিগেশন করবেন অথবা কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করবেন। তো এটা ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনার যদি পড়া থাকে, আপনি দেখবেন যে ওই 5 মিনিট সময়ের মধ্যে দুজন এক্সামিনার আপনার বসে আছে, আপনি কিন্তু দিব্যি এই স্টেপস গুলো তাকে জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছেন। একটা সিনারিও তো থাকবে। ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি কেন ইয়ের উপরে জোর দিচ্ছি, হিস্ট্রির উপরে জোর এই জন্য দেওয়া যে আপনি হিস্ট্রিটাকে কেন্দ্র করেই কিন্তু কোশ্চেন গুলো জিজ্ঞেস করবেন। এখন একটা 30 বছরের কাউকে হাইপার ক্যালসিমিয়া হয়ে গেছে মাল্টিপল মায়োলোমার জন্য, এইটা ভাবা যেমন অবাস্তব, তেমন নন সিএলডি বললেই বুঝবেন যে ডেফিনেটলি এনকেফালোপ্যাথি ডেভেলপ করছে। অথবা একটা পেশেন্টের ডায়রিয়া বমি হওয়ার পরে সে এরকম হয়ে গেছে। একটা হাইপোটেনশন, আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রোলাইটের মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হাইপোনেট্রিমিয়া। সেপসিস কমন, ভেরি কমন। তাহলে আমরা আজকে যা শিখলাম তার ভিতরে নিজেরা চমৎকার করে গুছিয়ে নেন যে আমি নিজেকে কিভাবে তৈরি করব। কারণ টিচার তো জ্ঞানের ভান্ডার হিসেবে অনেক কিছু দিলেন, কিন্তু আপনি গ্রহণ করে সেটাকে নিজের মতো করে স্ট্রাকচার্ড করে নিবেন, এটাই আপনার দায়িত্ব। আমি আজকে এসিপি বাংলাদেশ চ্যাপ্টার ইন কোলাবোরেশন উইথ বিএসএম এই একটা সাকসেসফুল ইভেন্টের জন্য কর্তৃপক্ষ, স্পেশালি প্রফেসর নাজমুল এন্ড হিজ টিম, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমাকে চেয়ার করার জন্য যে ওনারা যোগ্য মনে করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আমার খুবই স্নেহধন্য প্রফেসর টিটু মিয়া একটা কঠিন জিনিসকে খুব চমৎকার এক্সাম্পল দিয়ে, তাও সে কিন্তু কোনো কিছু বাদ দেয়নি। তার মধ্যে সে 45 মিনিটসের ভিতরে সবকিছু বলেছে, এবং এইটা
ধরে রাখতে পারার কাজটা কিন্তু আপনাদের, কারণ অ্যাকিউট কনফিউশনাল স্টেট হয়তো আপনার 4 দিন 5 দিন লাগতো পড়তে, আপনি যদি এখন এইটাকে কেন্দ্র করে নিজেকে তৈরি করেন, টিটু মিয়াকে তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি। নিশ্চয় আবারও আরেকদিন দেখা হবে। আমি সবার মঙ্গল কামনা করছি, সুস্বাস্থ্য কামনা করছি, আপনারাও আমাদের জন্য দোয়া করবেন। যাদের অসুস্থতার কথা শুনলাম তাদের রোগ মুক্তি কামনা করছি, এবং যেন আমরা একটু খোঁজ নিতে পারি তাদের, কারণ আমরা আসলে সবাই সবার জন্য, এটা মনে রাখতে হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওভার। Sadly, we have come to the end of today's program. We have learned so many important things from Sir today. Many thanks to the speaker, the chair, the expert panel, and last but not the least, the moderator, Sir, for managing time for this program from their very busy schedule. I would like to thank all the audience who were with us throughout the event, especially those who asked very important questions. Hope you got your answer. If you joined late or couldn't see the whole program, there is no need to be worried. You can find the whole program on our YouTube channel right after the live session finishes. Our next masterclass will be held on 15th on June, where the amazing Professor Ahmedul Kobir sir will discuss on the topic update on COVID-19. So, see you all in the next episode. Until then, take care and good night.